ga even bellen met haar. Ik ga even... Ja, want het is 12 uur op woensdag. En dat betekent natuurlijk dat het pad serieus met activiteit, activisme, kunst. En overstuurde chaos. En overstuurde chaos, als het even lukt. Helaas bijna geen echo vandaag. Nee, ja, de echo is nog. Misschien kunnen verloren gegaan in de vaart der volkeren. Ja, maar ik heb begrepen dat het ook mogelijk is om de echo terug te halen. Ja, echo. Maar even serieus, dus dit is immers patapoe, serieus. Oh ja, serieus. Er is van alles gebeurd in de wereld en soms willen we het daarover hebben met mensen. Zo zou een mens gaan komen praten of aan jij luisteraar vertellen over Hongarije en verkiezingen die niet zijn gewonnen door Orbán, maar door iemand anders. Ja, dat is uitstekend nieuws dat het niet door Orbán gewonnen is. Ja, maar dat is precies. Maar volgens mij moeten we het nog zien met deze meneer. Want die is nog niet zo lang geleden afgescheiden van diezelfde partij. Nee, het is ideologisch schijnt het ook helemaal niks voor te stellen. Maar in ieder geval, wij hopen altijd dat de slinger terugslingert weg van MAGA naar Anarcha. Ja. Of zoiets. Ja. Ik zag gisteravond een dol enthousiaste... Hallo Annie. Oh. Ja, hey, hallo. Ja, we immediately stop. Hallo, welke taal? Which language do we speak? English. Hey, we're already in the broadcast. So, okay. How are you? I'm fine. Hello. And how are you? I'm fine as well, thank you. And your name is Annie? Yes, my name is Annie. And you are the Hungarian connection? Yeah, I'm the Hungarian connection. And of course we have you in this broadcast because of the elections. Yes. Tell me, how does it feel to that Orbán is removed after 16 years? It's like a huge piece of weight being lifted off somebody's shoulders. And your shoulders, too. Not just my shoulders, everybody's shoulders. Like there was a massive amount of tension going on in the entire country. And lately there has been a lot of freedoms curbed, and that didn't help a great deal on people in general. So we didn't really like that too much. No. But then when I hear Orbán didn't win the election, he changed the country pretty much, putting his people in crucial places. What do people expect to happen now with all these people who are still in place, and how can you change it? One of the things that Peter Magyar said as soon as he was elected in his welcoming speech on the street 2 days ago was that it's very nice that he's got 2/3 majority plus 1 seat in parliament, which means that he can change the constitution whenever he wants to. And in order to change the constitution, you need 2/3 majority plus 1 seat. And because of that, if these people will not resign by themselves, and he was mentioning the head of the courts, he was mentioning the head of the media committee, he was mentioning the highest prosecutor, and the head of the state competition agency. Mm-hmm. Altogether 9 people. And yes, plus he asked Tamás Triok, the president of the country, to please also resign, and not really just to resign, but to endorse his taking office within a week, as opposed to how the law calls for it, which is a month. And then Tamás Triok yesterday said that he's not going to either resign, or he is not going to have Peter Magyar put into office within a week, because that's just not what the law calls for. And then Peter Magyar in return said, fine,
then he will wait out the 30 days, and as soon as he gets into Parliament, then he will change the course of the law, meaning the Constitution. Yes. Aha. Okay. And are there also people who switched sides, who were Orban appointees, and say, well, I follow the new leader? Well, so far, not yet. But we know one thing for sure, that the head of the bank, Mihai Varga, is going to stay in place because Peter Magyar said that he wants financial and monetary stability for the country. And if the head of the national bank is like being changed all over the place very often, then that doesn't show a stable currency. And he wants to have a stable currency because he also wants to join the Eurozone. And without a stable currency, you can't really have the possibility of joining the Eurozone. I see. And so you are living in Hungary. What do you think is for you the first priority? What would you want changed first for yourself, or for things that are maybe prohibited now, or I don't know? Well, it's such a hard question because there are so many things that used to be working so well, and now they're just not working. Perhaps the easiest thing would be to change is the healthcare system, because a lot of the hospitals are not receiving enough funds. And therefore, like for example, if you go to a Hungarian hospital, then you just don't find toilet paper in the hospital, and you do not see any. There are no toilet papers in hospitals. That's like a given thing. And also, there are no soaps in the bathrooms either. And they're like in such a horrendous state. That's what I would change first. And for example, during the summer, they couldn't really operate at a lot of places because there was no air conditioning in the operating rooms, and the doctors were like sweating in 42 degrees for like over a month. And in the winter, there was no heating in some of the rooms, like even in children's hospitals. So that really needs to be changed. And do you expect it will be changed quickly? Well, it has to change, you know. And I was just opening up my Facebook and my Instagram earlier today, and I was watching that the people who were elected, some of the MPs, they're going to, like they said, what kind of things they will implement as soon as possible. For example, they're going to change the amount expectant mothers are going to receive, and also they have given them a possibility to receive like 50,000 forints, which is not a lot, like 120 euros worth of like baby package by the birth of every single child. And fathers are finally going to be able to go on a birth holiday or birth holiday of like a few months together with their children. And I think this is taking steps to get closer to what you guys in Holland are living, which is called a welfare society. Yeah. Okay. Yeah. Nice. So high expectations? Yes, pretty much so. Yes. And a lot of freedoms need to be given back to the people. Like America is overregulated. Hungary was not really overregulated, but more and more of the freedoms were like taken away from us. And that was like not a very good idea, you know, when you go into a system which is day by day curbing your freedoms. That's pretty bad. Definitely. Yeah. But and how about this Drushba pipeline? You know, this, it's running, it's not running. What's this Will pipeline? it open up again? Which one? Because there are several ones. There was this one, which is the Turkish line, which is coming through Serbia and Bulgaria.
Uh-huh. And before that, it's coming from Russia, and that's the gas line, and that's the one that had like a bomb scare next to it, just outside of the Hungarian borders last week. And Uh-huh. we really thought that it was just one of Orban's new tricks how to gain sympathy points for himself. Ah, And yeah. there's the other pipeline, which is feeding Slovakia and Hungary with oil, and that's the Druzhba Yeah. friendship pipeline, and that's been blocked by the Ukrainians. And right now, um, it's it's not working properly. But I think Zelensky had a talk with Peter Magyar earlier, Uh-huh. and with von Leyen, Ursula, and they have agreed that if Hungary is not going to block the 90 billion euros loans for Ukraine to defend itself, then Ukraine will restart the operation of the Druzhba pipeline, and that would be very good because it would be providing heating and gas for the countries. And at the moment, it's not limited how much gas you can buy in the country, like it is in so many other countries. But Hungary has just dipped into its last reserves. So yeah, within a month, if something doesn't happen, we will need to change, or we will have to get some other ideas of gas or whatever from wherever. Yeah, yeah, It's yeah. it's a complex question because it's not just gas, it's not just oil, but LNG as well, Uh-huh. and that comes from the United States and Norway and these things, and we haven't really got into that yet because it would be way too expensive for Hungary to buy. And of course, Hungarians are the poorest country right now in Europe, although the European Union has listed Hungary as its number second beneficiary for the past 15 years, 16 years, or something Yeah. like that. Yeah. And we have received three times the amount that was distributed through the Marshall Plan after the Second World War to Austria. And Uh-huh. Austria is like a stable country, it's a welfare society. Hungary is not. And because a lot of the funds didn't make it to the people, but Orban tried to nationalize these funds and nationalize the companies. Because before Orban, Hungary was like a market for the European Union and for European Union countries. And he wanted to stop that. He wanted to buy back some of the um, factories, some of the plants, and he wanted to create jobs for Hungarians and didn't want Hungary to be used as the European Union's like layaway market. And in some ways that has happened as well, except he, instead of putting back, reprivatizing some of the factories and some of the assets of the country, he has bought it back for himself and for his own family, which is pretty bad. And Definitely. his claim was that this way, at least, it will remain in Hungarian hands and Yeah. will not be sold out to foreigners, which is one claim. But then again, it's his hands and his son's hands and his daughter's hands. So that's not something very nice. I see. Is there a chance or a risk that Orban and Fidesz will return, like Trump has returned? Well, we don't know. Most likely, yes, because one day after the elections, Orban has emerged and he has put a video on his Facebook page saying, "From next week, now we take a rest, and from next week I will go personally to all the little areas and cities and countryside places in the country to talk to everybody, to regroup and to see how we can make our lives better." So
it sounds like he wants to return. Yes. Too bad. Yes. Well, he was like a very good politician a long time ago. He emerged to power saying Russians go home, and that was in 1987 or something like that. Yeah. And then Russians did go home, and he was a very charismatic person, but he just kind of like swamped himself with money, and power corrupted him in many Exactly. ways. And he had some very good ideas, and he was a fantastic, charismatic, bald statesman in the past. But conquering the country a few times has meant that the people gave him power, as much power as possible. And then he started to play on the international political field, which he thought made him important. But in reality, now it seems like Putin is happy with whomever is in power in Hungary, as long as he can do business with us. Uh-huh. Uh-huh. Yeah. I asked my questions, but what can you advise us? What do we have to look for? What do we have to see in Hungary to see how it's going? What's important to watch as an outsider? Well, when you arrive to the country, the first thing that you notice is that you don't really have the clean streets that you would have in Austria or in Switzerland or wherever. Okay, it's not that dirty either, but still, that's the first things people notice, that why is there so much dirt in this country, on the streets, everywhere. When you walk into a hospital, it smells like urine, and it wouldn't be a big issue to like have more money spent on cleaning materials and more cleaning people. So I think that's the first thing I would watch for, the cleanliness. Okay, and yeah. And what about the media? Because we hear that the media is completely controlled by Orban and his friends, the public media as well as the private media. This is going to be a very complicated thing to resolve, I guess. That's what one would think, but in reality, Peter Magyar said that the state media is right now producing news pretty much. And he didn't want to close the news station, the state media, altogether. He just said that they will stop them from giving out news and broadcasting news, because that's like something that the media is not doing too well. And actually this morning he was invited to the news program of the media from 7:30 till 8 o'clock to be televised and to, for the first time, to be able to talk to Hungarian, because until now he was only once in the state media for like 5 minutes, and he was not allowed, or no opposition politician was allowed to even enter the building. So now, for the first time, he was invited, since he's not an opposition anymore, but became like the prime minister. And I really wonder how it's going to be, like how he's going to change the news program, because I know that the news programs were receiving their orders from Orban's ministerial office, and there was this one person entrusted to run every single news station and then tell them what's going to be on your news and what's the angle of your news stories and how to do them, which is insane, but that's what's happened. And now Orban is still in power for the next 30 days officially. Unofficially, he's probably going on a holiday or a mental institution soon enough. But no, he said that he will go and start going around the country and talk to people. So we'll see how it's going to happen. Yeah. Okay. Well, Hey, hello. Yeah. What is the name of the woman who just spoke? Annie. Annie.
Annie. Oh, congratulations with the exit of Orban in your country. Thank It you very gives us much. all hope. Thank you very much. It's very nice of you. Yes, it gives us all hope, indeed. If we were able to get rid of Mr. Orban, then I'm sure Mr. Trump will follow up pretty soon. And you know, I am from Greece, darling, and we in Greece have a worse press freedom situation than Hungary. This has been officially proved by all kinds of international press organizations. So if you guys can do it, then we have a little hope here in Greece, you know? Yeah. Very much so. I'm sure you can do it too. And, Greece is a fantastic country, and you do deserve to have a peaceful life, and you do deserve to have like a welfare society where you know that your taxes are actually serving you and are not being stolen. And yes, you do deserve very good old age pensions and a beautiful holiday home as well, because Greece is a gorgeous country. So go on. Well, if you ever You can do that. come and visit me. I will, definitely. Okay. And you know, also in Greece, Hungary is also known for its horrible treatment of refugees under Orban. And it's even worse in Greece. So also debt for the refugees is very hopeful what happened in your country. I'm not sure about that. Well, we don't have refugees in the country because Orban has decided to throw them out. So the treatment of them in the country is non-existent. because No, they're no, not at the here. borders, I mean, at the borders, of course. But Yeah. if they would come, I'm sure they would, like Hungary. Where would you go if you had the chance to live? I mean, would you go to a poor country which is dirty and where the hospitals smell like urine, or would you go to Switzerland where you can eat from the street because it's so incredibly clean? Of course, you would go to Switzerland. But I wouldn't go to Switzerland because I would be cold in Switzerland. I would be going to Greece, for example, or Spain. No. Forget Greece as a refugee. Not a good idea. Mm. I'm sorry about that, but maybe that will change too. Because to start with, I didn't agree with the fact that first we shot the refugees' homes to pieces in the name of democracy, and then when they didn't really have places to go to, we told them to go back, and we were still shooting out. For example, in the Middle East and so on, and it was not really nice of us, but I suppose it's modern way imperialism or something like that. Anyway, we'll see how it's gonna go in the future. Let's just not shoot any countries. Definitely not. Yes, yes. Very good. Okay, Annie, that was very nice. You can stay on. We have Krul and Ingeborg, who both want to say something. I don't know if they want to do it in order or that you, Annie, want to add stuff to what you told us already, because it's absolutely interesting and we want to know. So first I ask you, Annie, do you want to add anything now about Hungary, or shall we go on with Krul or with Ingeborg? No, I'm fine, thank you. I'm totally fine. Good, but I'm afraid we switch to Dutch, maybe, perhaps. Okay. Well, I can speak in English if you want. So doesn't- I can that's good. hear it. Krul, heb je would haast like of to mag follow Ingeborg Anne eerst? because Wat wil we je? are so close. We're so close. Yes. Yes. Yeah. Shall I go? Because I also have to leave. Good. Yes, please, Ingeborg. Okay. Well, a perfect bridge from what Anne has to say. Anne, I can tell you that the garbage in Athens and on the beautiful island where I am now, Hydra, which has become an island for the rich and the mighty and the friends of people like Orban or mafioso of Kazakhstan and Russian oligarchs and the friends of the Greek prime minister. It used to be the Leonard Cohen Island, but now it is in the hands of Orban people, if you want. So I'm not at my place here anymore. But I can tell you, I could send you pictures. There is garbage everywhere. It's terrible. In It's Athens. terrible.
in Athens on the islands. Why? Because Greece has mass tourism, and because of the very extreme neoliberal capitalist Trump capitalism, if you want, there are no more social services after also the EU took all the money from Greece that the Greeks still had during the Greek crisis. So everywhere, I cannot smell, but people tell me that it smells everywhere horrible. Even in a beautiful holiday country like Greece. So the Orban Mitsotakis Trump policy leads to the same things in Hungary, whether it's garbage or press freedom, which is interesting to think about. And also the hospitals in Greece are in a terrible state. I mean, the ceilings fall down in the operation tables while an operation on patients is taking place. And what I want to talk about now is that the BBC came out with a so-called discovery. We journalists here in Greece already know about this since 5 years. But, when the BBC says it, then the whole world learns about it. You have certainly heard about the criminal, barbarian, violent pushbacks that Greece does on sea and on land. And there is a ton of material that proves that. And the Greek government of Mitsotakis is still bluntly lying about them and denying them, although we have proof on film, on photos, witnesses. There is a Himalaya mountain of proof, and they still bloody, I would say, fucking deny it, which has become like an old record, a running gag. It is amazing how they can still lie about it. And now the BBC has proved that at the border with the Evros River, so that is the border on land with Turkey, the Greek Ministry of Asylum and Migration, and also the Greek Army and the Greek Border Police, they employ Afghani, Syrian and Pakistani poor refugees to do the pushbacks. So now you have refugees that beat and sexually abuse and steal from the other refugees that are trying to come into Greece, and they are given papers in return for their job to be free to move around in Greece. They get the stolen telephones that are stolen from the refugees as their own telephones, and they are paid really well. So how dystopian do you want the reality to be? So refugees that are desperate in Greece because they will not get asylum and will not get residence papers, they do get asylum and residence papers and a salary and telephones by doing the horrible job that once they were victims of themselves. It's like the Jews in Auschwitz who had to help and work to bring other Jews to the gas chambers. Yeah, that's a pretty bold thing, but yes, it's something else in between. Someone came into the studio, Jo, who has a question for Annie, and he's afraid she's leaving. So maybe we can do that in between quickly. Yes. Yeah, talking about leaving, I have heard that there is a big, huge, enormous, widespread Hungarian diaspora in places like Amsterdam and Brussels and Tanzania. But Annie, I'm sure you know better. When do you think they will return? Well, I do hope so. That was one of the first things that came to my mind. I mean, I'm a very emotional person in many ways.
It's not very often that I cry, but I kind of like shed a tear when there's this hymn that people were singing for their loved ones who were leaving the country, because during the past 16 years, more than 1.5 million people have left the country, and about 80% of my personal friends have left as well. And a lot of them live like in the UK, in Holland, in Australia, all over the place. And I could never just have like, a birthday party with all my friends, because they're, as you said, in the diaspora, all over the place. And that was my first thought. It's like, oh my God, I can have my friends back. Oh my God, they can come back, and we will have jobs, and we will be hopefully able to make a living, because that was one of the main reasons why people left. In Hungary, you have to have 2, sometimes even 3 jobs. Practically, you have to work like 18 hours per day in order to make a living, because a normal job would not pay you enough, and they're expecting you to like work in a normal job, like not 9 to 5, but from 8 till 7. And then if you work from 8 till 7, then when do you have time to make money? Because from the amount of money you make at your workplace, you can barely even pay for your rent. So anyways, if there will be normal wages, hopefully, and there will be jobs in the country, and we will not have this authoritarian regime who is like cynical, and who was not caring about its own people, and who was not thinking about its children, and was just living for its own sake, and build up a system where one is either with them or against them, and if you were not with them, then you were expected to leave the country. So we don't have that cynical regime anymore, and that means that my friends can come back, hopefully, and I'm sure a lot of people would be willing to come back, because I know that there were like parties celebrating the win of Peter Magyar. Yeah. And But tell years, me, strategic question, because yes. I understand that it's usually the more intelligent people that leave an autocratic country. So you have a brain drain. So the Hungarian civilization has suffered a loss of intelligence. Just like in Greece. This is like what Trump wants It's to do in always 2 like days. that, He has done in the last 60 years, right? Destroy a civilization. So the question is now, if not just that, but also like the education system was kind of like that's the destroyed. situation. But now, how can we make the difference? How can we change this? The question is, how can we bring the diaspora back to Hungary? Maybe not physically, but somehow, in a way that will restore the intelligence of the whole nation. Do you know what I mean? Well, if you May I jump in opportunities- here? May I jump in here? Ingeborg to give Beugel, the- she's a famous journalist from Hydra in Greece. Introduce yourself, No, please. no. Annie, she is a famous journalist from Hungary. Introduce yourself, Yes, please. yes, but What is your I want to favorite jump in. publication, It's a Annie? question for Annie on your question, darling. Okay. Annie, the same goes for Greece, and I have a suggestion for the question of Jo. My question on top of his is, one of the reasons that people don't get paid and also have 3 or 4 jobs in Greece is that Greece is giving so much money for military equipment. Is the same happening in Hungary, like the border surveillance? And if you spend less money on that, you can spend more money on teachers, doctors, etc. Toilet paper. That's a good idea, I think. Let's But we don't- eliminate the borders with toilet paper. That would be a nice creative intervention. Let her give her answer. Annie, please answer. But I also have a question. No, you already have a question, but she has 2 words of her answer. Let her answer. Okay, Jo. No. Go ahead, have a question, because Like, thank you. It's very hard to figure out what's going on, because Greece is part of NATO as well. You guys are part of NATO as well, and it's one thing that we are spending money, not necessarily just on border protection, but we are required to spend
I think 3% of the GDP on NATO and on buying various weapons and artillery from NATO. And I think it was Mr. Donald Trump who has brought in this new law that by the end of 2030 or something like that, it should be like 5% of the country's GDP per year that should be spent on arms, which is bullshit. Yes. I mean, yes. why would you be bringing, Let's not do that. Increased costs on weapons if you didn't want war? If you want peace, then you don't buy weapons, I think. But then again, it's just my view. In America, a lot of people have different views because they think that you buy weapons in order to protect yourself. But then again, Hungary is a tiny little country of 9 million people. Come on. It's like 930,000 square meters or square kilometers. It's like, it takes about 6 minutes to fly over it. Then why in the world would we be buying weapons? And what is the Hungarian military worth? Because, if you have a country that you can fly over in 6 minutes. Okay. Yeah, but do you think it is realistic to hope that your new prime minister will stop spending so much money on NATO requests and border surveillance? I mean, will he be able to do that so there's more money for normal wages? Yeah, that's a good question. But I don't think give the answer. It is the weaponry and the border protection that's emitted the majority of the funds from this country. I think it was the private businesses of Mr. Orban and his companies and his son's companies, and the money was just stolen. There would be money in this country if it were not stolen by Orban and his people. So it's not the cost of weapons and tanks and so on, but corruption. simple theft that we're talking about. Yeah. So, thank you very much for all this information. Now I think it's really time for action. So, listen. Yeah. No. I have last question. I want to know Okay. how much toilet paper do we need to cover all the borders, all the fences in Hungary from two sides. We call it Operation Popla, Koning, Keizer, Admiraal, poepen doen ze allemaal. So the refugees will attack from Greece and the European Hungarian diaspora will attack from inside, and we cover the fences with toilet paper in many colors. How much kilos of toilet paper do we need? Can you calculate this, Annie, please? Oh, come on. Sorry to say, It's very concrete just simple question. toilet paper would not do. It's a waste. Because there is electricity in the fences, so Yep. they would burn. Yes. Well, thank you for we the can answer. find a way, no problem. Goodie. Okay. But what Toilet paper won't do it, guys. Krul has left. Oh, Krul has left. It's okay. So Ingeborg has something to say still, I think, and I'm going to see if Krul can come back because he's gone. I also have poetry. Okay, some poetry. It's in Dutch Okay, well, or in Arab. Somebody can read Arab? I can't. Sorry. Okay, I will read it in Dutch. It's by Mahmoud Darwish. He's a Palestine famous, iconic dead poet. And I just opened the page. You see, this is the... we don't have camera. This is radio. Zal ik het zeggen? I would think talk into the microphone. That would be a good idea. Ja, nou, dan moet ik hem vasthouden. Dat is beter, want anders zit het voor me open. Ik schreef 20 versregels over de liefde. En ik kreeg de indruk dat dit beleg 20 meter terugweek. Dus geen broodbeleg. Tot een pseudo-orientalist. Laat het zijn wat je denkt. Laten we even aannemen dat ik dom ben. Dom. Ik speel geen golf. Ik snap niets van technologie. En ik kan geen vliegtuig besturen. Heb je daarom mijn leven genomen om er jouw leven van te maken?
Als jij niet jij was en ik was niet ik, dan zouden we 2 vrienden zijn die elkaar hun domheid zouden toegeven. Maar heeft zelfs de domme niet, net als de Jood in de koopman van Venetië, een hart, brood en ogen om mee te wenen. Ik kan het helemaal niet mooi, maar ik kan het totaal niet volgen. Maar ik weet niet. We zijn allemaal gelijk, lul. Waar is Lul? Is hij zijn haar aan het Nee, hij moet... zetten? Nee, was hij naar de kapper geweest. dat random gelul van je altijd. Je vraagt iets, ik wil een antwoord geven. Ja, hij was naar de kapper. Hey, maar Ja, jongens, nee, we moeten zoveel mogelijk door elkaar praten. Hey, Ja, dat klopt. Hij moest even zijn telefoon opladen, want hij zat maar naar ons te kijken. Ondertussen liep die telefoon leeg. Hij is nu te laat. Hij komt zo terug. Hoop ik. Hey, Anne, I don't know if you're leaving, but if you're leaving, thank you, and I wish you so much strength and good luck. And Thank you very much. Nobody is leaving nowhere. I want to say hello and bye-bye and see ya and Eidebok and all my Hungarian words. We'll talk some more later, guys. Yeah. Thank you. Nice to see you. Nice to meet you. Where can we hear you? Where can we read you in Hungarian? Well, you can't at the moment because pretty much I work for English language publications, but I hope soon enough I will be able to have a job in Hungary too. Can we repost your latest favorite publication in English on our website? Yeah, I think so. How many forints? I don't know. We support the independent media in Hungary with toilet papers. Yes. That's a very good idea. Thank you very much, guys. Looking forward to having that. Thank you. Bye. Take care. Thank Bye-bye. you. Bye-bye. Hey guys, is de krul terug? Nee, hij is nog niet terug. Oké, mag ik dan nog een laatste Ja, dingetje zeker. zeggen? Dan ga ik Graag. weg. Kom erin. Sure. Oké, nou, het andere wat echt heel erg verschrikkelijk was vorige week, is dat gebeurd. Een soort mini-kristalnacht in Athene. Micro, echt heel klein, maar toch. Jullie weten, dat heb ik al zo vaak hier verteld, dat het centrum van Athene en sommige Griekse eilanden overgenomen worden door Israëli die met honderdduizenden tegelijk Grieks onroerend goed opkopen en ook onroerend goed op Cyprus, omdat ze een tweede veilige uitwijkland nodig hebben. En een minister in Israël heeft de Israëli opgeroepen om massaal Cyprus en Griekenland op te kopen. En in Athene hebben we daar enorme problemen mee. En vorige week is het volgende gebeurd in Psyrie, dat inmiddels Little Tel Aviv wordt genoemd. Daar was een kleine galerij, een galerie voor nieuwe, jonge kunstenaars en ook kunst van vluchtelingen. En in de vitrine hing een poster waarop stond: "This is not genocide-friendly gallery." En de eigenares van die galerij, die ik goed ken, die werd de hele tijd lastiggevallen als er dan Israëlische toeristen, die kennelijk allemaal zionistisch waren, daar voorbij liepen. Want dan kwamen ze binnen, scheurden dat blad van het raam van de vitrine, schreeuwden beledigingen naar de eigenaresse. Ze heeft ook klappen gekregen. En vorige week, of 3 dagen geleden, hebben nog onbekende mensen daar brandbommen naar binnen gegooid. En is die gallery, die kunstgallery, afgebrand. En iedereen weet dat het Zionisten waren. En in de Griekse onafhankelijke pers viel overal te lezen: als dit was gedaan door anarchisten uit Exarchia, de anarchiste studentenbuurt van Griekenland, die niet zo ver weg is van Psyrie, Little Tel Aviv inmiddels, dan zou het hele leger en de hele politiemacht achter die bomgooiers aangaan. Maar omdat het dit keer Zionisten betrof, nobody lifts a finger, doet de politie er helemaal niets aan. En ligt ook de verzekering van deze vrouw die de brandschade moet vergoeden dwars.
Nou ja, dit is de eerste keer dat zoiets extreems is gebeurd. Maar het geeft wel aan hoe de sfeer is in het centrum van Athene. Gadverdamme. Bah, Ja. een kutverhaal zeg. Ja, Oké, dat was het wat Griekenland betreft, lieverds. dankjewel. Hopelijk tot volgende week. Vast. Ja. En oké, dankjewel Ingeborg. Nou, misschien moeten we dan maar een beetje agenda gaan doen. Een beetje agenda. In de hoop afwachting van terugkeer van Trump, voor mij. Nee, Krul! Krul, ja, zie je. Ook met een R en een U. Freudiaans. Ja, we missen Trump toch, hè? Dat is toch het ultieme entertainment. Elke dag ben je weer geboeid door die man. Ja, het is echt ongelooflijk. Verschrikkelijk. Ja. Hey, I'm gonna love and leave you. Bye, guys. Oké, bye. Zwaai, zwaai. Ingeborg. Doeg. Patapoucherie, Chementje André, actualiteit, activisme, kunst, agenda. Agenda. Ja, het is heel veel SOTU-festival in de agenda. Ja, dat begint morgen, is het? Of vandaag? Nee, morgen begint het. Oké, ja. In de Roze Tanker, de tanker in Noord. En dan komt er onder andere, even kijken wat er ook alweer stond. Daar komt Serena, Music Part 2. Part 1 slaan we even over. En Lunario en Notorische Ruhestörung. En MXCHXXL. Weet je iets van wat dat dan is? Het is waarschijnlijk iets met geluid, denk ik. Ja, het muziek is allemaal ook zelfs. Geluid. Het is allemaal geïmproviseerd. Het is gedeeltelijk wel behoorlijk noisy, denk ik. Want notorische Ruhestörung, dat klinkt wel heel goed. Dat hint wel op enige verstoring. Ja. Dus ga dat zien. En vrijdag dan is SOTU Festival op het Groeneveld in het machinegebouw. En daar is een heel vol programma met bekende namen zoals Martin K. Peterson, waar we het vorige week over hadden. Die had de poster gemaakt voor het festival. Cryptogen Rundfunk, Gary Jaeger, bekend van... You tell me. Hoe heet ze nou? Goed, in ieder geval, ja, dus die Gary Jaeger, je kent hem wel. Ja. Maar hier zit ook eentje met letters die niet bestaan. Of in een ander land, in Polen of zo. Een L met een schuine streep erdoorheen. Gal, gat of gat. Wat? Waar zie je dat? Onder Gary Jaeger. En dan ook nog Combi-magnetron en Hessel du Mark. Goedemiddag. Hallo. Nou, we zijn wel bezig eigenlijk. Bezig met een radio. Er staat iemand in de deur die wil iets van ons weten. Vragen? Interessant, het gaat over een activiteit in de buurt. Er is een repaircafé geopend, 1 week geleden. Ja. En ik heb een affiche voor het vervolg. Misschien mag dat hangen hier voor de raam. Is het groot? Het is in de 3e Schinkelstraat. Dat is 2 in het gebouw van de Regenboog. Oké. Wij zijn de eerste en derde maandag van de maand, 's middags, hebben we daar een repaircafé. Voor huishoudelijke apparatuur, voor houten speelgoed. Cassettedeks zeker ook. Dat is wel een zootje van. En mensen die je repareert samen met een technicus. Je moet het zelf weten. Krul is terug. Ja. Zodat het niet het milieu ingaat. Ja. Kunnen jullie ook zenders repareren? En zodat er wat bonding komt tussen de buurtbewoners. Ja, dat is mooi. Niet te treffen. 3e Schinkelstraat. Elke eerste en derde maandag van de maand. En nu vlug door. We moeten heel veel doen. Ja, daar Krul is terug. Oh. Laten we even Krul doen. Dan gaan we daarna verder met de agenda. Krul. Hallo Krul is terug. Ja, Krul. Wat fijn dat je er bent. Harder muziek. Je muziek en moet je tune even aanzetten. Oh god. Alles gebeurt tegelijk. Waar is je tune? Volgens mij moet je gewoon beginnen, joh. Ja, je moet gewoon beginnen. Want ik kan je tune even niet vinden. Oké, het is een verhaal dat heet Outsiders. Dat heb ik een paar dagen geleden geschreven. Het ging over de tijd
dat ik studeerde aan het laboratoriumonderwijs in Rotterdam. Ik loop via de hoge uitgesleten trappen naar de kantine van de laboratoriumschool van het Stanhof Instituut aan de Berg Singel in Rotterdam. Zij zit vaak op die trap. Ik eet een jodenkoek die ik af en toe in mijn koffie doop. Vaak ga ik bij wat alternatieve lui zitten die aan het kaarten zijn. Ze studeren zelden en halen toch goede cijfers. Je hebt van die mensen. Ik zit graag bij hem, omdat ze er links uitzien. Zwarte kleding, hanenkammen en gotkapsels. Maar ik praat eigenlijk niet met ze. Ik probeer bij de groep te horen, maar het lukt niet. De hematologieles. De les hematologie begint. Ik neem plaats bij een microscoop en kijk om me heen. Werkbanken met buizenrekjes vol bloedmonsters, koelkasten voor opslag en kasten vol Erlenmeyers, pipetten, maatcilinders en bekerglazen. Aan de muren hangen posters met bloedcellen. Ik kijk door mijn lichtmicroscoop. Bij een 1000-voudige vergroting bestudeer ik de rode, witte bloedlichamen, trombocyten, lymfocyten en beoordeel ik eventuele afwijkingen. In mijn gedachten teken ik lippen en oogjes op een bloedcel. Ik geef haar een gitzwart haar met een hoofddoekje en een spitse neus, met daarnaast brutale bruine ogen. Ik noem de bloedcel Noora. Noora is een Turks meisje uit mijn klas. Ze helpt me vaak tegen de klippen op met mijn huiswerk. Ik moet vaak naar het vlassige donkere haar op haar bovenlip kijken, maar ik durf er nooit iets van te zeggen. In de klas wordt ze vaak stinkturk uitgemaakt, totdat ik het op een dag zat ben. Ik grijp zo'n pestende laboratoriumrat bij zijn dasje en draai zijn oor om. Hij schreeuwt het uit. Zijn oor scheurt en het bloed druppelt op de grond. Het is muisstil in de klas. Ik weet niet of het goed is wat ik doe, maar sindsdien laten ze haar met rust. Ik ga graag om met buitenbeentjes, zoals Jos zeepier, een lange wormvormige slungel. Hij is zo lang door een groeistoornis. Ik fiets met hem naar school en terug naar huis. We hebben goede gesprekken over sportvissen en natuur. En Jaapie Diklip, een uitzonderlijk slimme gast met een misvormd gezicht door zijn hazenlip. Hij helpt me vaak wanneer ik vastloop in moeilijke chemische formules, terwijl hij steeds met een zakdoekje de kweldraden uit zijn mond moet wegvegen. En Noora is ook zo'n buitenbeentje met haar stoere blik van onder haar hoofddoekje. Ze geeft me oprechte aandacht. De outsiders. Ze zijn leuker, I like the crazy ones. Ik droom weg bij de bloedcel Noora en de vele ronde grillige vormen en paarsblauwe kleuren die ze aanneemt. Waardoor haar ogen en lippen vervormen als in een lachspiegel. Voor ik het weet is de les afgelopen. Professor Filippo. We hebben koolstofchemie van professor Filippo. Een dunne, oudere man met spriedig zwart haar, zoals Ernie van Sesamstraat, en een rond jaren 60 brilletje. Met zenuwachtige trekken krijt hij moleculen en tetraeders op het schoolbord, terwijl hij met zijn hoge stem van de hak op de tak springt. Het is iemand die te veel weet om les te geven. Hij praat stotterend en onsamenhangend als we het lokaal verlaten. En dan is het voor iedereen nog steeds onduidelijk waar de les over ging. De tentamens bevatten bovendien altijd andere stof dat wat in de les is behandeld. Je moet dus heel goed zijn in scheikunde om een voldoende te halen. Ik hou eigenlijk niet van scheikunde, zeg ik een keer tegen hem. Misschien zit je dan op de verkeerde school, zegt hij. Op de gang stoot Noora me aan. Hier, een boek over koolstofchemie. Moet je eens lezen, Ronald. Het is supergoed uitgelegd, zegt ze, terwijl ze het in mijn handen drukt. Dan hou je vast een voldoende bij, professor Filippo. Je kunt het bij me thuis terugbrengen als je het uit hebt. Dan zie je ook eens hoe ik woon. Ja, nou moet ik wel, lach ik haar toe. Het oude noorden. Een week later fiets ik naar Noora om het geleende boek terug te brengen. Ze woont in de Benthuizerstraat in het oude noorden, Rotterdam. Een achterstandswijk met vooroorlogse portiekwoningen, smalle straten met weinig groen en veel leegstand, waardoor er ook veel kraakpanden zijn. Ik bel 3 hoog aan bij Yilmaz en de deur gaat open via de intercom. Bedank ik haar voor het boek. Ik leg het boek op de trap. Noora, bedankt voor het lenen. Niets te danken, zegt ze lachend terug. Wanneer ik haar later op school zie,
zegt ze, je had best wel boven kunnen komen hoor. Ik durf niet, denk ik bij mezelf. Het is niet het huis, maar heel de andere cultuur met uithuwelijken. Ze mag niet eens met Nederlandse jongens omgaan, heeft ze me eens verteld. Of zijn dit drogredenen van mij? Want ik ben toch ook een halve Turk? En dan bedenk ik me dat ze het boek heeft uitgeleend om een manier om het te kunnen zien. Als een manier om het te kunnen zien. Na 4 jaar stop ik onafgemaakt met klinische chemie aan het Van 't Hoff Instituut. Het is niet mijn wereld en ik zie achteraf dat ik er volledig nutteloos heb rondgelopen. Ondertussen ga ik ook veel meer om met mensen uit de alternatieve scene. De fabriek. Jurgen, een vriend van mij van de politieke partij PSP, nodigde me uit voor een bezoek aan kraakpand De Fabriek, waar hij woont aan de Mathenessendijk bij Delfshaven. Ik kan het niet vinden en vraag het aan de stratenmakers. Oh, bij die junks, dat is daarachter. Het weerhoudt me niet om door te zoeken. De bel bestaat uit 2 koperen draadjes die ik tegen elkaar houd. Dan komt Jurgen naar beneden. Een lange slungel in het zwart met een haakneus. Hij heeft wel iets. Als oorbel draagt hij een loodje van een gasmeter. Dat loodje moet gebroken worden om een gasmeter te kunnen kantelen en gratis gas te kunnen krijgen. Ik zit met Jurgen in de woonkamer van de fabriek. Ed is er ook, net als Wille, een beroepswerkeloze. Ed zit onder het stof en kijkt wat nors. Ze slapen elke dag uit en worden langzaam wakker met koffie en sigaret en gepraat over apartheid, kraken en kunst. Wille vertelt dat hij jachthutten omzaagt om de jacht te verstoren. Hij is nog nooit gepakt. Hij had een nerts als huisdier, maar die is overleden nadat hij een snoer heeft doorgebeten. Ach, zegt hij, ik ben ergens blij dat hij dood is. Dat beest sleepte de dode kuikens die ik hem gaf het hele huis door. De geborgenheid van deze huiskamer doet me goed. Ik heb immers nooit echt familie gehad, maar wat is het eigenlijk? Een vuil hok met wat mensen. Ed gaat even schijten en een harspijpje roken op het toilet. Ze hebben een ventilator in de wc geplaatst tegen de harsscheidstank. Dan hoor ik de ventilator. Zoom. Met grote betraande ogen komt hij uit het toilet. Ik ben kunstenaar, zegt Ed dan tegen me. Terwijl hij een houtskooltekening van een vrouwelijk model aan de muur aanwijst. Kijk haar hand, kijk ernaar. Het is eigenlijk geen hand, het zijn maar een paar lijnen. Maar het heeft de volheid van een land. McDonald's. Jurgen vertelt me over een actie tegen de McDonald's. Heb je zin om mee te gaan? We gaan folders uitdelen over Ronald McDonald en het tropisch regenwoud en bieden de mensen veganistische hapjes aan als alternatief voor de Big Mac. Ja, ik ga mee. We staan met een groepje bij McDonald's aan de lijnbaan in Rotterdam, een groepje krakers. Een enkeling staat open voor een evangelisch gesprek over hoe fout McDonald's wel niet is, maar niemand wil tegen een kleine donatie een veganistisch hapje van ons. Ik moet ook eerlijk zeggen, ze zien er niet lekker uit. Een hamburger van Mac is niet politiek correct, maar wel lekkerder. Dan rent er opeens een groepje stille van de smerenstations door. Ze zetten ons op de foto en rennen weer weg. We herkennen ze aan hun korte, boze koppen en spijkerbroeken met gymschoenen. Het is een bliksembezoek, goed voor de archieven van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. Zo voelen we ons toch nog een beetje belangrijk. De grot. Ik raak een huisje voor mezelf in Bospolder Tussendijken. De eerste keer word ik betrapt. Doe het de volgende keer als wij het niet zien, zegt een van de agenten. Een tweede keer kraken we het huis opnieuw, nu 's nachts. We blijven 24 uur binnen. We eten uit een doos met gratis gebak van de vorige dag van Bakker op de Hoek. En drinken grosbier. Ik ben er met de eenogige spijker, die high is op de speed en maar blijven lullen. En Marie, het buurmeisje van de overkant. Ze zit weer eens onder de vlooien. Ik zou graag een keer met Marie samen slapen. We bellen de kip om leegstand te laten constateren. Met een bed, tafel en stoel. Met het kraaksetje tonen we aan dat het huis opnieuw bewoond is. Dat je hier wilt wonen, zegt een agent een beetje gemeen. Hij heeft gelijk. Het huis is een grote teringzooi, maar ik vind alles mooi. De Jut keurt de kraak goed en verdwijnt weer in de politieauto. Ik ben nu kraker. Hondsberoerd. Als ik later bloed laat prikken omdat ik me hondsberoerd voel, zie ik Nora weer. Ze is bloedprikker geworden op de poli. Hé Ronald, dat is lang geleden. Wat is er met je aan de hand? Ik voel me ziek, zeg ik. Je leeft ook zo ongezond, zegt ze. Meewarig. Ze heeft gelijk. Maar ik heb de tijd van mijn leven. Alsof ik uit de grot van Plato ben gestapt. Terwijl ik wegga, roept ze. En bedankt dat je voor me opkwam toen ik gepest werd daar. Ik kijk haar even aan. We mogen elkaar.
Het is de laatste keer dat ik haar zie. En dat is het verhaal. Nou, het was prachtig en veel ook. Enorm. Dus in korte tijd heb je dit allemaal geschreven? Ja, ik heb nog een ander gedicht geschreven. Mag ik een informatieve vraag stellen? Ik ben een dag ondertussen? bezig ongeveer met zo'n verhaal. Dan schrijf ik dit weer eens erbij, dan dat weer erbij. Dus, Jo wil een vraag stellen tussendoor, zegt hij. Ja, oké. En ook de tijd. Zitten alweer in het volgende programma. We zijn heel strikt tegenwoordig. Maar Jo, kom erin met je vraag. Nou, heel kort dan. Ik hoorde je vertellen dat jouw beest, je had iets doorgeknaagd. En ik verstond dat hij de snor had doorgeknaagd. Maar misschien bedoel je snoer. Ja, snoer, ja. En wat gebeurde er toen? Toen werd hij geëlectrocuteerd. Jezus. Heb je daar ook een beeld bij? Ja, nou ja, Willem, dat was een jongen die eigenlijk... Ja, je hebt die film, ik ben de naam nu kwijt. Maar hij leefde eigenlijk als... helemaal geïsoleerd van iedereen. Hij was super slim. En hij was ook echt op een bepaalde manier best wel een beetje eng. Kon heel gestoord uit de hoek komen. En dat was dus die vriend die ik had. Die dus jachthutten omzaagde. En die Fred had thuis. En ik kwam wel eens bij hem thuis. En het stonk enorm. En ik weet wel ook, want dat schiet me nu te binnen, dat ik een keer op straat liep. En ik liep toen over straat. En toen zei hij, ik ben een weerwolf. En toen zette hij zijn tanden in mijn leren jas. En toen liet hij niet los. En dat deed hij dan een beetje voor de grap. Maar het was ook wel eng of zo. Of dat ik een keer bij hem was, dat hij ineens een mes trok. En dat vlak bij me hield zo, op zo'n manier van... Is dat een grapje? Of ben je nou werkelijk aan het intimideren? Maar ik was zo lief in die tijd, dat ik eigenlijk alles als een grapje vond. Hij was niet aan het elektrocuteren toevallig ook. Wat zeg je? Hij was niet toevallig ook aan het elektrocuteren. Nee, ik denk niet dat hij dat bewust heeft gedaan. Maar hij fantaseerde ook heel veel, hoor. Dat is besmettelijk, dus, hè? Maar dat was echt in Rotterdam, in Bospolder Tussendijken. Liepen echt wel freaks rond. Want toen ik in Amsterdam kwam, was dat echt veel minder. Maar in Rotterdam waren veel meer mensen die echt aan lage wal, aan de speed... maar er was wel meer sociale binding. En ratjes. Dat was veel meer dan in Rotterdam. En ratjes maar op de er liepen schouder. echt wel hele maffe mensen rond. En hij was één zo'n jongen waar ik wel lol mee heb gehad. Maar die dus echt buiten de maatschappij leefde. Ja. Dus dan, ik kijk naar de klok en we moeten eigenlijk nog een klein stukje agenda doen. En dan moet ik ongelooflijk snel met het volgende programma beginnen voordat het allemaal niet meer lukt. Hey Krul, dankjewel. Ik hoop je volgende week ook weer te horen in deze show. Want het is fenomenaal. Wanneer is nou je boekuitgave of is dat besloten? Over 3 weken. Oké. Spannend. Ja. Succes. Oké. En dan voeg ik dit verhaal er ook aan toe. Goed zo. Oké. Ja, goed zo. Ja, goed. Oké, dankjewel. Even terug naar de PSJM agenda. Bedankt. Morgen is namelijk in Takland weer iets anders. Wat ik Tell the Bees. En lijkt het op een soort poppenkast of is het met maskers? Ik weet niet wat het is. Het is van Astaro Teatro. En het zal een soort theatervoorstelling zijn. Of zoiets. Maar laat je verrassen. Er is meer informatie beschikbaar als je doorklikt. Had je al gezegd van 17e Groeneveld vrijdag? Heb je al genoemd, hè? Van Soto met de floating point. Ja. Vlug door. Ja. Vrijdagmiddag kun je naar de baaibuurt. Dat hij er nog is. Ik dacht hij is al onder 7 meter zand. Daar zijn nog remains van. En er zijn ook mensen die daar heel veel van weten. En als je verhalen wilt horen daarover, dan kun je vrijdag om 2 uur naar de tramhalte Zuiderzeeweg. En dan wordt er gewandeld door de voormalige of door de restanten van de baaibuurt. Extinction Rebellion, zo te zien. Het doet iets met fossil fuels online. Ja, er is vrijdag een webinar. Webinar. What does depth have to do with fossil fuels? Het is een waarschijnlijk behoorlijk informatief gebeuren. Dus als je dat interesseert, dan zou ik daar vooral even naar gaan kijken. Oké, we zaten natuurlijk weer zo toe, maar we hebben ook... Maar dan in de vondelbunker. Dus dat is wel even wat anders.
Nee, je kan ze niet de ene mooier vinden dan de andere. Dat gaat niet. Je kan zeggen, Groeneveld gaat wel, maar Vondelbunker? Ja, nee, Groeneveld is ook geweldig natuurlijk. Want dat is een plek die, dat is uniek. Zaterdagochtend 11 uur. Krieg den Kriegen. Ja, dan wordt in Kerk De Bron wordt een tentoonstelling geopend. Die heet War Against War. En dat is een tentoonstelling die al een tijdje bestaat. En die komt oorspronkelijk uit... Is dat die uit Italië die ik heb gezien toen in Vrij Paleis? Of is dat iets anders? Nee, tegen opkomend militarisme, de oproepplicht en de dreiging van kernwapens. Wacht even. Oh, gaat alweer weg. Zo'n mooi weerradio, man. Hè? Komt te laat binnen en gaat te vroeg weg. Ja. Ga je nog naar de Rietveld? Oh, Teranga. Oh. Wat? Hè? Daar weet ik niks van. Is er om 3 uur Teranga? Dinsdag 21 april. Of is dat alweer volgende... ik kan ook helemaal de tijd niet bijhouden. Nee, dat kan gewoon. Volgende week, aankomende dinsdag 21 april om 20 uur 's avonds. Electronic Open Stage. Geheime uitzending vanmiddag. AQ in Utrecht. Geheime uitzending van Radio Teranga vanmiddag. Maar ik weet niet waar. Op 21 april is er dus om 20 uur in Utrecht in de AQ Electronic Open Stage. Ben je daar al? Ja, ik ben daar al. Setup. Dan moet je dus zelf komen met je elektronica. En om 20 uur brandt het los. Maar om 19 uur moet je je zootje neerzetten en installeren. Ja, nog even over die War Against War. Dat is een van oorsprong in Berlijn geopende tentoonstelling. In het Antikriegsmuseum van de pacifist Ernst Friedrich. Die tentoonstelling wordt dus in die kerk, de Bron, ik weet niet meer precies waar die zit, maar die wordt daar tentoongesteld. En ik zou er gewoon heen gaan, want tijdens de opening zullen er ook wat mensen spreken. En dat is dus 18 april. Mm-hmm. Goed. Hey, en ik hoor opeens de eindtune. Dat is niet helemaal toevallig. Nou, zou het tijd zijn? Tijd zijn. Jeetje, tijd geleden was het al. Tijd. Het is ook nog Dag van de Aarde trouwens binnenkort. Ja, dat is woensdag. Vandaag over een week Dag van de Aarde. Ja. Waarschijnlijk het hele PSJM in teken van aarde, weet ik veel. Bedankt voor het luisteren. Bedankt voor het meedoen. Iedereen die erin zat. Annie, dat is een drukte van bedoel van Jo,